சரி, first question பாருங்க. Choose the forms in which most plants absorb nitrogen. You have the options as proteins, nitrates and nitrates, urea, atmospheric nitrogen. Question alla parunga. Choose the forms in which most plants absorb nitrogen. What is going to be the answer? Ottanga answer parunga so that other can listen. Should I point out then? Yes, Ashmita, try pandriya. Ashmita, answer the first question. 2-1. Is it A, B? Which one? C, A, C, D, B. And the option check panna. Option D. So option D pathina, it is going to be 2 and 3. So which B? B is what? 3 and 4. No, it's not. Option on the pathina, it's D. 2 and 3. Enna pathina, nitrate, nitrites and atmospheric nitrogen. Enna pathina, I hope you remember the nitrogen cycle nama padichirupom. Nyabam irukka? So the atmospheric nitrogen appdi nama paakumbodhu, hope you remember something about rhizobium. Nitrogen. Enna ma? Sorry. I'm sorry. 1 minute. Okay. Sorry. பாத்தீங்கன்னா nitrates and nitrites நம்ம வந்து ஈவன் நம்ம நைட்ரஜன் சைக்கிளே நம்ம பாத்துறோம்னா டைரக்டா வந்து பிளான்ட்ஸால வந்து எடுக்க முடியாது. சோ nitrates and nitrogen கன்வர்ட் பண்ணிட்டு தான் they will be like intaking the form. And urea. So obviously ureaல வந்து பாத்தீங்கன்னா will be adding the nitrogen. Next one பாத்தீங்கன்னா sphincter muscles are present at the exit of dash. Stomach and anus, esophagus and stomach, stomach and small intestine and large intestine. Enna answer? Answer pathina, it is going to be stomach and answer is going to be stomach and anus. So idu vandu pathina little stomach and the little small intestine rendume connect avara junction o seri adhe mari large intestine anus connect avara and the junction o seri we call them as sphincter muscle. And edutha dhaan irukum. So again, what is the purpose of sphincter muscle abbi neenga kettingina, it helps to regulate the flow of food. Nama food vandu pathina once we consume through buccal cavity valiya edukumbodhu it will pass on to esophagus valiya pass aita it will reach the stomach. So nama gadagadan saapumbodhu pathina delay stomach will be like very tender. So and the pressure mattum illama and the force vandu it has to maintain. Adu main panna pathina sphincter muscle moolama vandu slow ah vandu food konjama it will pass on to the next part of the elementary canal. So main answer pathina it's going to be sphincter muscles vandu it's present at the exit of stomach and anus. Next question, in human digestive system the enzymes pepsin and trypsin are secreted respectively by dash. What is the answer? What is the answer? In human digestive system, the enzymes pepsin and trypsin are secreted respectively by stomach and pancreas. Seri, stomach and pancreas. So stomach vandu pathina nam ellarkume theriyum stomach la vandu digestive juice vandu moonu irukum. Enna present aayirukkum stomach la vandu will be having mucus, hydrochloric acid and pepsin. Seri. So next one pathina pancreas வந்து என்ன secrete பண்ணும்? We all know it secretes trypsin. So what is the purpose of trypsin? Trypsin ஓட வேலை என்ன? What is the function of trypsin? Helps in the digestion of proteins. So இப்போ answer பாத்தீங்கன்னா in human digestive system the enzyme pepsin and trypsin is secreted respectively by stomach and pancreas. Next one, the pancreatic juice does not contain one of the following enzymes. What is the answer? Lipase, talin, amylase and trypsin. What is the answer? talin la வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க எடுத்துக்கலாம். What you can do is lipase, amylase, trypsin பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். The one thing which ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, in case உங்க MCQ answersல வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா try to eliminate the answers. First elimination method follow பண்ணிக்கோங்க. எது நம்ம படிச்சிருக்கோம் சம் நீங்க eliminate பண்ண பாத்தீங்கன்னா the leftover will be your answer. Obviously இல்ல பாத்தீங்கன்னா it is going to be talin. Next one, during vigorous exercise the occurrence of cramps in the outer muscles of an athlete is due to the conversion of pyruvate to dash. What is the answer? Is due to the present very good. நம்ம அந்த கன்வர்ஷன் நம்ம மூணு பார்த்திருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? சோ மேக் ஷூர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அந்த கன்வர்ஷன் நீங்க எழுதும்போது எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது கூட வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. 6 கார்பன் மாலிக்யூல், 3 கார்பன் மாலிக்யூல், இது எல்லாத்தையும் வந்து தரவா மென்ஷன் பண்ணுங்க or else you will lose your marks. Next one, the process of photosynthesis occurs in dash. Dark, infrared radiation, UV radiation, visible light. What is the answer? The answer is going to be visible light. எதுக்கு வந்து visible light வந்து இருக்கும் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோரா வந்து photosynthesis process அப்போ நமக்கு என்ன தேவைப்படும்? chlorophyll வந்து தேவைப்படும். கரெக்ட்டா? So chlorophyll வந்து is green in color obviously. So chlorophyll green colorல இருக்கிறதுனால green வந்து மோஸ்டா நிறைய அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கெபாசிட்டி வந்து இருக்கும். So அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா the process of photosynthesis occurs mainly in visible light. So green வந்து நமக்கு ப்ராப்பரா இருக்கும். Next one,
In submerged water plants like hydrilla, what is your answer? Light is necessary for photosynthesis. Photosynthesis does not occur. Carbon dioxide is not needed for photosynthesis. Light is not needed for photosynthesis. What will be your answer? Solanga, in submerged plants like hydrilla, what will be your answer? Any other answers? At least you can give a try. Option? Very good. The answer is option A. Kandipa, they also need correct afford pannu. So light is necessary for the process of ungalkume vandu light process save podum process kaga. Next one. Option A ma. Next one. Yes. When the cell is kept in hypertonic solution, then water becomes dash. Into the cell, out of the cell, movement of water, no movement of water. என்ன வரும் இது நம்ம ஏற்கனவே I think if you remember நம்ம 9th ல நம்ம படிச்சிருப்போம். மூணு சொல்யூஷன்ஸ் பத்தி படிச்சிருப்போம். What is the answer? No movement of water வந்து பாத்தீங்கன்னா it's going to be isotonic. இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா out of the cell. So out of the cell வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be hypertonic solution. Hypotonic solution பாத்தீங்கன்னா water will be entering inside the cell. Isotonic பாத்தீங்கன்னா there is no movement. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா the water enters செல்குள்ள என்டர் ஆகுற கெபாசிட்டியும் சரி வெளில வரது ரெண்டுமே is going to be the same மாதிரி தான் இருக்கும். So இப்போ இத எடுத்துக்கோங்க hypertonic solution out of the cell. So what will happen to the cell? As a result the cell will shrink ஆகுமா bulge ஆகுமா? Cell will shrink. சரி இதுவே hypotonicல பாத்தீங்கன்னா the cell will bulge because water வந்து enter ஆகுது. Next one. The growth of pollen tubes towards the ovules is due to dash. Geotropism, chemotropism, phototropism and hydrotropism. As you said, yes. The answer is going to be chemotropism. நம்ம example கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம types of tropism நம்ம எழுதும்போது இதான் example ஆ கொடுத்திருப்போம். கரெக்ட்டா? So what will happen there actually? Pollen grains வந்து when they come and land on stigma. Stigma land ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? It will get converted into pollen tube ஆ மாறிட்டு the pollen tube will be reaching the ovary. Ovary குள்ள தான் யார் இருப்பா? Ovule இருப்பாங்க. So ovule குள்ள reach ஆயிட்டு the fertilization process will continue. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா is an example of chemotropism. Next one. Life yes. Okay, இத எடுத்துக்கோங்க. If the parathyroid gland is damaged, there may be a dash. Rise in phosphorus level, rise in calcium level, fall in calcium level, fall in phosphorus level. Actually உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா you have only about thyroid gland, correct? சரி. So parathyroid உங்களுக்கு தெரியாது, but anyway we'll just know the answer at least. Thyroid gland வந்து எங்க present ஆயிருக்கு? இங்க என்ன எக்ஸாம் எழுத முடியுமா இங்க என்ன? Yes. Appropriate location. நான் ஏற்கனவே சொல்லிருப்பேன் இந்த டாபிக் நான் எடுக்கும்போது. Where is the thyroid gland located? தெளிவா சொல்லுங்க. It's not back of the neck. நான் neck மென்ஷன் பண்ண சொல்லவே இல்ல. larynx கீழயா, pharynx கீழயா தெளிவா யோசிச்சு சொல்லுங்க. Yes. Either side of the larynx. Either side of the larynx. Yes, actually பாத்தீங்கன்னா we have a pair. கரெக்ட்டா? So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா parathyroid வந்து அந்த larynx parathyroid thyroid gland பக்கத்திலே வந்து it will be settled. Both the sides லயே வந்து present ஆயிருக்கும். So what is the main function பாத்தீங்கன்னா again it helps to maintain. இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா calcium level maintain பண்றதுக்குமே தான் வந்து இந்த parathyroid gland வந்து help பண்ணும். So இப்போ இந்த parathyroid gland வந்து damage ஆயிருச்சுனா கண்டிப்பா calcium level வந்து drop off ஆயிடும். Now tell me what is the function of thyroid gland then? Thyroid gland function என்ன? That is okay. Apart from that metabolic process or organs metabolic processல வந்து keep up பண்றதுக்கு thyroid gland வந்து help பண்ணும். Apart from that calcium level. So parathyroid that எல்லாமே வந்து calcium level மெயினா. Next one. Option. Wait, let me read the question first. Which of the endocrine gland is known as the master gland? Adrenal, parathyroid, pituitary or thyroid? What is the answer? Yes. The answer is going to be pituitary gland. Sherry, where is the pituitary gland located? Exact location. ஒரு நிமிஷம். Yes, what is the answer ma? Raghav, Nitin, Raghav தானே? Yes, சொல்லுமா. Brain. Which part of the brain? Forebrain, hindbrain, midbrain. Forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain. சரி. Okay, but anyway the answer is going to be what? Hindbrainல வந்து locate ஆயிருக்கும். சரியா? The answer is going to be pituitary gland. Next one. Which plant hormone is essential for cell elongation? Cytokinin, auxin, gibberellins, ethylene. தெளிவா சொல்லுங்க. Which plant hormone is essential for cell elongation? What is the answer people? யாரா ட்ரை பண்ணுங்க.
Which plant hormone essential for? Answer பாத்தீங்கன்னா it is going to be auxin. நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? I think நான் எடுக்கும்போது I gave you some words, keywords கொடுத்திருப்பேன். Answer is auxin. Auxin எதுக்கு cell elongation பாத்தீங்கன்னா cell elongation வந்து எங்க நடக்கும் லிட்டரலா tip of the stem and rootsல மட்டும் நடக்கும். அந்த இடத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா மெயினா auxins வந்து present ஆயிருக்கும். I think I remember I showed you a picture also regarding that. அந்த PPT presentation எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா so cell elongation because of auxin. Next one. Progesterone and relaxin bring about the changes in the body of dash. இப்போ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா you can identify progesterone வந்து எங்க secrete ஆகும், யாருக்கு secrete ஆகும் நல்லா? Yes, progesterone யாருக்கு secrete ஆகும்? Pregnant women. சரியா? So what is the very good. So what is the purpose of progesterone? என்ன பண்ணும்? What is the purpose of progesterone? இதுவும் நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் இந்த டாபிக் எடுக்கும்போது. What is the function of progesterone? Secretion of milk. Sorry? Secretion of milk. Secretion of milk. Okay, but it's not the appropriate one. சரி, notes எடுத்து பாருங்க. We'll discuss then. Next one. So answer is பாத்தீங்கன்னா it's going to be pregnant women. Next one. Junctions of two neurons is called dash. Junctions of two neurons is called as dash. Synapse. It's not neuromuscular junction, no synapse. நம்ம தான் பார்த்தோம்ல. Yes. Next one. இது பாருங்க. The substance that triggers the fall of mature leaves and fruits from plants is due to dash. Abscisic acid. Very good. It is due to abscisic acid. Very good. What is the correct direction? Wait. Let me finish the question. Raven sir, Rosham, mute பண்ணுங்களே. If you're not, get out of my class. Seriously, literally, it's getting irritated. Please. I know you people know everything, but please, you have to manage. Sir, on பண்ணுங்க. Raven sir, on பண்ணுங்க. சரி. What is the correct direction of flow of electrical impulses? பாருங்க, நான் ஏற்கனவே நியூரான் டாபிக் எடுக்கும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன். Somehow ஒரு head tail or else like not same direction இருக்காது. கரெக்ட்டா இப்போ இத நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டயகிராம்ல இந்த ஒரு ஆப்ஷன்மே and one more thing will be there. Yes, C. So somehow அந்த head tail direction தான் கனெக்ஷன் ஆயிருக்கு. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா the flow வந்து starting from axonal endல இருந்து axonal end head இப்படி கொடுத்திருக்கு. அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்க dendrites body axonal end dendrites body axonal end இப்படி தான் கொடுத்திருக்கு. Which is the correct option? C. Actually option பாத்தீங்கன்னா it is A. Yes, எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க axonal endல இருந்தா it will start to receive. So axonal endல இருந்தா it will move on. சரியா? first step axonal end தான் வரும். அதுக்கு அப்புறம் தான் body, அதுக்கு அப்புறம் dendrites அப்புறம் like it will pass on to the next level. சரியா? So answer should be A. That is from axonal end body dendrites அப்புறம் axonal end body and dendrites. In between gap நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா synapse அப்படினு சொல்லுவோம். சரியா? Next one. Yes. Select the incorrect match between the plant and its vegetative part from the following. Bryophyllum, leaf, rose root, potato stem, money plant stem. Which is the correct one? Sorry, incorrect one. Rose root. Rose root. Yes, very good. எதுக்கு rose root சொல்லலாம்? Rose வந்து என்ன மாதிரி vegetative propagation நடக்கும்? Yes, it happens by stem. Correct? Vegetative propagation by stem. Next one. Yes. Plants which bear unisexual flowers are dash. இது வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட்டான one of the question இதுக்கு அடிக்கடி கேக்குறாங்க. Mustard and hibiscus, watermelon, mustard and papaya, watermelon papaya. Yes? Mustard and papaya. No, actually the answer is watermelon papaya. மிச்சம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it is bisexual. வெறும் இந்த watermelon papaya மட்டும் தான் is going to be unisexual obviously. Next one. Okay, இந்த question ரொம்ப easiest one. In the given diagram, the leaf shown below belongs to which plant? எதோடது? Bryophyllum. Very good. So, bryophyllum பாத்தீங்கன்னா vegetative propagation happens through leaf. Next one. In binary fission, the parent cell divides by the process. என்ன ஆன்சர் வரும்? First எது divide ஆகும் அப்படின்றது? Okay, it will answer it. Yes. Yes. So பாத்தீங்கன்னா the nucleus first divides and then the cytoplasm. The nucleus first divide ஆகும். கரெக்ட்டா? அதுக்கு ஒரு பேர், ஒரு process ஒரு பேர் ஒன்னு இருக்கு. What is it called as? Very good.
karyokinesis. And second one தான் பாத்தீங்கன்னா cytoplasm வந்து divide ஆகும். அதுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா we call them as cytokinesis. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமீபால நடக்கக்கூடிய binary fissionல ஒரு process. Next one. Yes, in human females, an event that reflects the onset of reproductive phase is called as dash. Yes. சொல்லுங்கம்மா, what is the answer? It is called as menstruation. சரி, இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா menstruation topicலயே வந்து நம்ம ரெண்டு terms வந்து பத்தி படிச்சிருப்போம், menopause and menarche, கரெக்ட்டா? So what is menopause and what is menarche? Menopause and menarche. Menarche is the starting stage of monthly cycle. Okay. Menopause is the ending stage. Okay, so menopause first time அந்த menstruation phase வரதுக்கு பேரு we call them as menarche. அந்த ஸ்டாப் ஆகிற phase pause. இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து தப்பு பண்ணுவாங்க, menarche menopause மாத்தி மாத்தி எழுதுவாங்க. So சிம்பிளா வச்சுக்கலாம், pause means stop, which means at the ending of the menstrual cycle நம்ம என்ன சொல்லுவோம், menopause. So menarche obviously starting stage. Okay, next one. Yes, you can go for this. In which of the following animals external fertilization takes place? Fish, frog, donkey, fish, man, snake, hen and dog. Option is fish and frog. இல்ல மிச்ச எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா internal fertilization. So examல ரொம்ப rare question தான், what is the difference between internal fertilization and external fertilization வந்து கேட்பாங்க. So internal fertilization பாத்தீங்கன்னா the process of or else the process of fertilization where the male and female gamete fuse ஆவறது வந்து if it happens outside the body of an organism, we call that as external fertilization. If it happens inside the body of an organism, for example human beings லாம் பாத்தீங்கன்னா the process happens inside the body of female, correct? So இப்போ human beings எடுத்துக்கோங்க, female where does the fertilization process takes place? எங்க நடக்கும்? In which part? It happens in fallopian tube, or what is the other name of fallopian tube? Oviduct. Very good, fallopian tube or oviduct. சரி, so பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இப்போ female, இப்போ dog, cats லாம் பாத்தீங்கன்னா fertilization happens inside the body of an organism, அது we call them as internal fertilization. இப்போ external fertilization, let us imagine for frog and fish. So frog எடுத்துக்கலாம், what is the process called as? In the process நடக்குதுல fertilization, let it be in the process of reproduction, like starting from the egg hatching to becoming like a பெரிய big frog வரைக்கும், what is that process called as? அந்த processக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்? Or what is the cycle called as? What is the life cycle of frog called as? நான் question வேற மாதிரி கேக்குறேன். What is the life cycle of frog called as? One mark question மாதிரி. What is the சின்ன earlier classல படிச்சிருப்பீங்க, what is the life cycle of frog called as? Metamorphosis படிச்சோமா, ஞாபகம் இருக்கா? Metamorphosis, சரியா? So which means அந்த egg வந்து hatch ஆயிட்டு little they'll become a tadpole. Tadpole stage பாத்தீங்கன்னா fin மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து they will breathe only through gills. அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா legs, hind legs எல்லாம் develop ஆகும், ஒரு tail develop ஆகும், finally tail vanish ஆயிட்டு it will become a frog. சரியா? Metamorphosis. Next one. Yes, 23rd question. Donkey is an example of dash. Hermaphrodite, intersex, monoecious, dioecious. Yes, what is the answer? Option D. Option D, monoecious. Shari, any other answers apart from that? Option A. Yes, option A, hermaphrodite. Shari, I'll tell the answer. The option pathina, it is going to be dioecious. Shari, dioecious na enna artham? What is dioecious? What is dioecious ma? Shari, dioecious na male and female தனித்தனியா reproductive parts இருக்கட்டும், even sex also everything will be தனித்தனியா இருக்கும். They are not going to be the same. For example, இப்போ hermaphrodite சரி monoecious ரெண்டுமே வந்து சேம் அர்த்தம் தான், which means ஒரு ஆர்கானிசத்திலே male and female reproductive parts ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஆர்கானிசம்ல இருக்கும். அது வந்து we can call them as monoecious or else hermaphrodite அப்படின்னு சொல்வோம். இன்டர்செக்ஸும் சொல்லலாம் அதுக்கு. monoecious, dioecious பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே செப்பரேட்டா இருக்கும், மேலும் செப்பரேட்டா இருக்கும், ஃபீமேலுமே வந்து செப்பரேட்டா இருக்கும். Next one. Yes, a bisexual flower contains dash. What is the answer? Option B. Option B, which is both stamens and carpels. Okay. So hope you know what is the stamen and what is the carpel. Correct? What is the stamen? What is the stamen? Stamen is called as the male reproductive part of flower. Very good. So male reproductive part of a flower அப்படின்னு சொல்லும்போது what will be coming under stamen? Anther and filament. So
what about for carpel? Carpelக்கு I think last class if you remember நான் சொல்லிருப்பேன் there is a difference between carpel and pistil அப்படினு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன் கரெக்ட்டா? Hope you remember. So stamen and carpel, a collection of carpels can be called as a pistil. So carpel என்னன்னு include பண்ணிருப்போம் நம்ம. Carpel என்னென்ன வரும்? Stigma, style, very good. Stigma, style and ovary. சரி. Next question. Okay. In an experiment with pea plants, a pure tall plant, that is TT, capital T, is crossed with pure short plant, small tt. The ratio of pure tall plant to pure short plants in the F2 generation will be dash. Question தெளிவா read பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. சில பேர் 3:1 சொல்றீங்க, சில பேர் 1:1 சொல்றீங்க. Understand the question. நான் கேட்டது ratio of tall plant to pure tall plant and pure short plant க்கு வந்து நான் கேட்டிருக்கேன். So just let us do. நீங்க booklet side. Yes, answer should be actually 1:1, 3:1 கிடையாது. நீங்க booklet sideல போடுங்க. If you do the cross, இதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதே இந்த F1 generation நான் திரும்ப நான் cross பண்றேன். சரி, இப்போ இத பாத்தீங்கன்னா pure tall and pure short க்கு தான் ரேஷியோ வந்து கேக்குறாங்க கரெக்ட்டா? சோ இந்த capital T, that is capital T வந்து pure tall breed ஆ இருக்கும் and small t is going to be pure short breed ஆ இருக்கும். So the ratio இது நடுவுல பாத்தீங்கன்னா it's a mixed one கரெக்ட்டா? சோ நம்ம ரேஷியோ எடுக்க போறது tall and short க்கு தான் எடுக்க போறோம். So it's going to be 1:1. The answer should be D. So இதுக்கு வந்து டக்குன்னு blind ஆ போய் நிறைய பேர் பண்ற தப்போ இதுதான். பார்த்தோனே நினைச்சுப்பாங்க. ஓகே இதான் question. So question தரோவா ரீட் பண்ணி ஹெடில மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க, இல்லனா தப்பு பண்ணிடுவீங்க. ஈஸியான question கூட you will make a mistake. Yes, next one. 26th question பாருங்கம்மா. The cross made between two pea plants. Okay, we'll leave this question for now. The question நான் இப்போதைக்கு லீவ்ல எண்டிங்ல வைக்கிறேன். Next question பாருங்க. Yes. Name the chromosomes that possesses the gene for maleness and femaleness in humans. 27th question பாருங்க. Name the chromosomes that possesses the gene for maleness and femaleness in human beings. என்ன ஆன்சர் வரும்? Yes. Option A, sex chromosomes. சரி. What about autosomes then? Autosomes என்ன போ? Very good, very good. So இத பாத்தீங்கன்னா we all know how many pairs of chromosomes we have? 23 pairs இருக்கும் கரெக்ட்டா? அதுல வந்து last 23rd pair கரெக்ட்டா? We call them as sex chromosome. மிச்சம் இருக்கிற 22 pairs of chromosomes we call them as autosomes. Or what about the somatic, actually spelling தப்பா இருக்கு, it should be somatic chromosomes. Anyway, you know the answer, right? So first pair sex chromosomes. Next one. The zygote which has an X chromosome inherited from the father will develop into a dash. ரொம்ப அடிக்கடி frequent ஆ வர question இது. ரொம்ப easiest one. What is the answer? 28th which one? X chromosome inherit பண்ணுச்சுனா the answer should be a baby girl. இதுவே Y கொடுத்திருந்தாங்கன்னா it is going to be a boy. How many pairs of contrasting characters of peas were selected by Mendel for cross fertilization? Very good. The answer is going to be 7. What are the 7 characteristics? First one என்னது? Height. Next one, pod color, pod shape, seed color, seed shape, flower color and flower position. Very good. Next one. 30th question பாருங்க. If a round green seeded plant, that is capital R, small y, is crossed with wrinkled yellow seeded pea plant, the seeds to be produced in the F1 generation. I want you to do this cross in your book now and tell me the answer. ஒழுங்கா question read பண்ணி பார்த்துட்டு cross போட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. I'll erase it also. என்னமா? It is F1 மா, F1 generation. அதுங்க மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க F1 generation. 30th question எனக்கு பார்த்துட்டு ஒழுங்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க. I want to do it in your book. I'll give you 2 minutes time. போடுங்க. Where is your book? Take your book. Take your book. I want to see you. போடுங்க. எடுத்து போடுங்க. 2 minutes நான் டைம் தரேன். Make it fast and tell me the correct answer. Ashwat எடுக்கறியா? Make it fast. Or else will be out of my class. எல்லாரும் போடுங்க. அஜய் எடுத்து போடு. போட்டு எனக்கு F1 generation மட்டும் சொன்னா போதும்.
Ashwath. Ashwath, can you go out of my class? Ajay, எடுத்து போடலையா? What is the answer? காட்டு. போடு. F1 generation. அப்படியே வேணா பண்ணி போட்டாச்சுல. இல்லை இது ஏற்கனவே போட்டது தானே. நான் உன்ட்ட F1 ஜென்ரேஷன் தானே கேட்டேன். Why have done so much? ஓ இது இங்கே போட்டிருக்கியா? What is the answer, ma? I'll come back to you. Yes, the answer is round and yellow. சரி, next one. இப்போ இந்த क्वेश्चனும் போடுங்க. 31st question பாருங்க. இந்த question தரவா ரீட் பண்ணுங்கமா. There is a trick here. ஒழுங்கா ரீட் பண்ணி போடுங்க. If a round green seed pea plant, இங்க alphabets மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. தெளிவா பாருங்க. capital R, capital R, capital Y. நம்ம எப்பவுமே Y வந்து எதுக்கு போடுவோம்? yellowக்கு தான் நம்ம போடுவோம். question ஒழுங்கா ரீட் பண்ணி இதுக்கு எனக்கு போட்டு what is the answer? F1 generationக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. question ஒழுங்கா ரீட் பண்ணுங்க. Round green seeded pea plant, capital R, capital R, capital Y, capital Y, and wrinkled yellow seeded pea plant, small r, small r, small y, small y. இது போட்டு F1 generationக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லுங்க. எஸ் தப்பு, நான் போடுங்கன்னு சொல்றேன். there is a trick here. போடுங்க போடுங்க. அஸ்வத் போடுறியா? நீங்க போட்டீங்களா? அஜய், where is your book? Yes, போடுங்கமா. போடு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. what is the answer for? I got some answers. கிடைச்சிருச்சு எனக்கு. I want from the online session. சொல்லுங்க, what is the answer? புரியலையா? இங்க என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ இத கிராஸ் போடு. என்ன ஆன்சர் வருதோ இங்க பார்த்தனா தெரியும். ரவுண்ட் கிரீன் இருக்கா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? ரவுண்ட்னா கேபிட்டல் R ன்னு அர்த்தம். இதுல கிரீனுக்கு வந்து நம்ம y கொடுத்துக்கோ. யூசுவலா கிரீனுக்கு நம்ம ஸ்மால் y தான் கொடுப்போம். கரெக்ட்டா? ஆனா இந்த மாதிரி கிரீனுக்கு கேபிட்டல் Y கொடுத்திருக்காங்க. எப்பவுமே போட கிராஸ் தான். நீ அந்த ஆல்பபெட்ஸ் மட்டும் மாத்தி போடணும். அவ்வளவுதான் விஷயம். போடு. round green. Yes, the answer is actually round green. Correct. So இத நான் பண்ற தப்பு என்னன்னா நிறைய பேர் நான் சொன்ன இதேதான். இந்த கேபிட்டல் இத மாத்தி கொடுப்பாங்க. நம்ம பிளைண்டா வந்து we should not think capital Y னா round yellow-வா தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல. அவங்க கொடுக்கிற கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி கூட நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கணும். So the answer should be round green. தயவு செஞ்சு புக்ல போட்டு பாருங்க. போட்டு பார்த்து சொல்லுங்க. Don't like answer anything blindly. Next one, 32nd question. The number of pairs of sex chromosome in the zygote of humans is dash. 1. Very good. Next, the percentage of solar radiation absorbed by all green plants for the process of photosynthesis is about dash. எவ்வளவு percentage அப்படி சொல்லி கேக்குறாங்க. The answer is very good. The answer is going to be 1%. Next, 34th question. Ozone depletion has resulted in dash. More UV radiations on. Yes, so it is going to be more UV radiations of earth. Ma ozone depletion நான் ஏற்கனவே சொல்லிருப்பேன் எடுக்கும்போது make sure you write the உங்க bookல வந்து ozone depletionக்கு சில ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. அத மறக்காம அதை எழுதுங்க. write what is ozone depletion ஈக்குவேஷனை போட்டுட்டு ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. சிம்பிளா டெஃபினிஷன் மட்டும் எழுதிங்கன்னா கொடுக்கிற மார்க் எழுதுனதா ஐ மீன் இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டதான் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்க மார்க் ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். Yes, you can choose this. 35th question பாருங்க. In the following group of materials, which group contains only non-biodegradable materials? Option என்னது? Polythene, detergent, PVC. First tell me what is biodegradable and what is non-biodegradable. Biodegradable என்ன? Yes, which can be easily decomposed. That is called biodegradable. Non-biodegradable which cannot be easily decomposed. Can you give example for biodegradable then? Vegetable peels, fruit waste இதெல்லாமே வந்து biodegradable கொடுத்துக்கலாம். Non-biodegradable பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே like again நம்ம யூஸ் பண்ற plastics, PVC இதெல்லாமே வந்து will be coming under non-biodegradable. சரி, இப்போ இத பாருங்க. பாலித்தீன் இருக்கு, பிளாஸ்டிக். சோ நான் பிளாஸ்டிக் கூட தான் பாத்தீங்கன்னா I can choose that option. நான் ஏன் C choose பண்ணல because there is a grass ஈஸியா டிகேட் ஆயிடும். அதே மாதிரி இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கிளாத்மே ஈஸியா ஆகும். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா வுட்மே வந்து ஈஸியா ஆயிரும். கரெக்ட்டா? என்னமா? சரி, I accept it. Okay, next one. Depletion of answer பாத்தீங்கன்னா it is A. இதுக்கு வந்து depletion of ozone is mainly due to dash.
Very good. It is going to be CFCs, chlorofluorocarbon. 37th question, ma. In a food chain, the third trophic level is always occupied by dash. Is occupied by dash. Carnivores. சரி, எப்பவுமே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஃபுட் செயின் எழுதும் போது ப்ரொடியூசர் லெவல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ ப்ரொடியூசர் லெவல் இருந்து ஆரம்பிக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் லெவல்ல வந்துரும். ஸோ ஒரு ஃபுட் செயின்ல யார் யார் இருப்பா எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ், அப்புறமேல்ட்டு பிரைமரி கன்சியூமர், செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் டெர்ஷரி கன்சியூமர்ஸ். சரி, இப்போ பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ்ல எப்பவுமே யார் இருப்பா தெரியும், பிளான்ட் ஆர் சில கிரீன் ஆல்கே வெரைட்டிஸ் வந்து இருப்பாங்க, ப்ளூ ஆல்கே வெரைட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் பிரைமரி கன்சியூமர்ஸ்ல யார் மெஜாரிட்டி இருப்பாங்கன்னா ஹெர்பிவர்ஸ் தான் பிரசன்ட் ஆயிருப்பாங்க. செகண்டரியில வந்து கார்னிவர்ஸ் அண்ட் டெர்ஷரியில வந்து ஓம்னிவர்ஸ். இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ற தப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ராபிக் லெவல் கவுண்ட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர்ஸ் இட்செல்ஃப். நிறைய பேர் இதுல இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. ஹெர்பி இந்த மீன் பிரைமரி செகண்டரி இது கிடையாது, ப்ரொடியூசர்ல இருந்தே ட்ராபிக் லெவல் வந்து ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி பார்க்கும்போது தேர்ட் லெவல்ல யார் இருப்பா, யூ பி ஹேவிங் த carnivores. சரியா, தேர்ட் ட்ராபிக் லெவல். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த டூ ஆன்சர்ஸ் விட்டுடுங்க. வில் மூவ் டு தி மேட்ச் தி ஃபாலோவிங் டைரக்ட்லி. yes, you can answer this actually. Yes, சொல்லுங்க. Match the following. Systole. Systole க்கு என்ன வரணும்? Yes, systole வந்து it's going to be 1 2 3 4 எது வரும்? Phase of contraction. சரி. Diastole க்கு வந்து phase of relaxation. Next, blood pressure is measured by, we also know, sphygmomanometer. And amoeba, contractile vacuole. So what is this contractile vacuole? I mentioned பண்ணிருப்பேன் இத பத்தி ஏற்கனவே. What is this contractile vacuole? No? Yes, very good. So amoeba வந்து பாத்தீங்கன்னா excretion happens through contractile vacuole. சரியா? So what is sphygmomanometer? எல்லாருக்குமே தெரியும், blood pressure measure பண்ணக்கூடிய instrument. What is the normal blood pressure of a human being? 120. அது மட்டுமா எழுதணும்? I think I told to write the unit also. என்னது? தப்பு இன்னொன்னு ஆட் பண்ணிருக்கணும். What is the unit of நம்ம blood pressure க்கு யூனிட்டோட போட்டு எழுதுவோம்? Very good. mm of Hg. எப்பவுமே இந்த क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா full யூனிட்டோட எழுதுங்க. தயவு செஞ்சு 120/80 மட்டும் எழுத வேண்டாம், யூனிட்டோட சேர்த்து எழுதுங்க. ஓகே, that's one second one. சரி, 41st क्वेश्चन பாருங்க. Transpiration. Transpiration வந்து necessary evil. We'll discuss எதுக்கு transpiration necessary evil சொல்றாங்க நான் சொல்றேன். Next one, excretion க்கு removal of metabolic waste. சரி. Latex, plant excretory product. Nephron வந்து it's going to be Bowman's capsule. சரி, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா transpirationக்கு வந்து நம்ம necessary evil அப்படினு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். Why we call transpiration? First tell what is transpiration? Loss of through stomata by the process of the loss of water vapor through stomata in the form of water vapor, we call them as transpiration. அப்படி பாத்தீங்கன்னா what is the function or what is the need of transpiration பாக்கும்போது அந்த plant ஓட temperature கூல் பண்றதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படும். சரி, in case excess of loss ஆயிடுச்சுனா water ஆயிடுச்சுனா the plant will die also. கரெக்ட்டா? சோ அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா it's a necessary. அது தேவையும் இருக்கு, நம்ம இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. That is why transpiration is called as necessary evil. ஓவரா போச்சுனால plant இறந்து போயிடும், தேவையான அளவுக்கு இல்லாட்டியுமே வந்து அது கஷ்டம். சரியா? next one, thymus gland. Yes, I know it's out of portion, but மீதி மூணு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். we can eliminate actually elimination process மூலமா நான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். என்னமா தெரியும், அந்த கேள்வி தான் தெரியும். சரி, androgen பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I'll tell you what is it. Gland of emergency என்ன சொல்வோம்? Yes, adrenal gland. Okay, what about estrogen? Ovary. Androgen? And thymosin வந்து thymus. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க thymus gland வந்து it is out of portion, so leave that one. But androgen நீங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் because நம்ம testis பத்தி நம்ம எழுதுறதுனால we can know about androgen. Androgen mainly எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா again secondary sexual characteristics-க்கும் சரி reproductive process-க்குமே இந்த androgen வந்து important. சரியா? next one, இது நீங்க சொல்லி தான் ஆகணும் கண்டிப்பா. yes, ABA.
First one. What is ABA first of all? Abscisic acid. என்ன வரும்? Very good. It promotes falling of leaf. Cytokinin. Cytokinin என்ன answer? Promotes cell division. Very good. Auxin. Stem growth. நம்ம stem elongation பண்ணி பார்த்திருப்போம் கரெக்ட்டா? So auxin வந்து stem growth and ethylene வந்து promotes ripening of fruits. Very good. இது வந்து உங்களுக்கு வேண்டாம் because some out of portion is there. Leave this one. You can answer the 45th question. பண்ணலாம் ஈஸியா. HIV. HIV is? What is the full form of HIV, ma? What is the full form of HIV? Human immunodeficiency virus. Cherry. Syphilis. Very good. Syphilis is going to be bacterial disease. Condoms. Birth control methods. Very good. And vasectomy performed in male. So, surgical method. The barrier படிச்சிருப்போலையா like birth control methods la வந்து surgical method vasectomy is performed in males. What about for females? Females la என்ன perform பண்ணுவோம்? Very good. Females la perform பண்றது we call them as tubectomy. Next one. இது சொல்லலாம். Select the mismatched pair. இத வந்து I am not asking to match the following. You have to answer which is the mismatched pair here. Biomagnification, accumulation of chemicals also. Ecosystem, biotic components of environment. Aquarium, a man-made ecosystem. Parasites, organisms which obtain food from other living organisms. Which is the mismatched pair here? Yes. What is the answer? Very good. So, ecosystem பாத்தீங்கன்னா both the biotic and abiotic ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் வந்து we call them as ரெண்டுமே சேர்ந்தா together will be forming the ecosystem. இதுல வந்து வெறும் biotic pair தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So, the mismatched pair is going to be biotic components of environment. சரியா? Next one. Okay. இதுல வந்து let's move on. Yes. 52nd question பாருங்கம்மா. 52nd one. State the role played by the following in the process of digestion. Enzyme trypsin என்ன பண்ணும்? Helps in the process of protein digestion or protein synthesis also we can tell. What is the function of enzyme lipase? Lipase என்ன பண்ணும்? Helps in the emulsification of fats or digestion of fats அப்படினு கூட சொல்லலாம். Very good. Yes. சரி. Okay. 53rd question. யாராவது ஆன்சர் பண்றீங்களா சொல்லுங்க. 53rd question பாருங்க. In the figure A, B and C which appears to be accurate by? யார் ஆன்சர் சொன்னீங்க? A, who is that? A option. A option. Why answer is A? Justify your answer. Because the shoot system of the plant grows towards sunlight, it is phototropism, and the root system of the plant grows towards the earth, it is geotropism. Very good. So the answer, but why edukku B and C edukku choose பண்ணல? Why you went for A? A correct answer is சொல்ற. What you told is correct. Why not B and C? The shoot system grows towards sunlight, but Very the good. root system grows away from the earth. Very good. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு கரெக்ட்டா? ஒரே டைரக்ஷன், so it's wrong. So obviously the answer should be A. Next one. What is tropism? What is tropism? Tropism na enna? What is tropism? Sorry, Movement of plant or part of plant towards any stimulus. Very good. So the movement of plant, the directional movement of plant or a part of a plant towards a stimulus, we call them as tropism. What are the tropism types we learned? Phototropism, geotropism, hydrotropism, chemotropism. Very good. And something else, one more also we learned extra. Stigmotropism. Very good. Yes. இப்போ இந்த பாருங்க இந்த question அவங்கள இந்த டாபிக் நான் எடுக்கும்போது I told something about it which I discuss பண்ணலாம் but first important discuss பண்ணிக்கலாம். In the following figure showing a germination gram seed, name the parts labeled as A, B and C. Then நான் உங்களுக்கு I think இந்த டாபிக் நான் எடுக்கும்போதே சொல்லிருப்பேன் இது இம்பார்ட்டன்ட்டா வரும். First A என்னமா வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Very good. A is labeled as plumule.
B is labeled as cotyledon. Very good. And C is labeled as very good. சரி, இப்போ இங்க இன்னொரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. B section. Why part B is considered to be important during germination? B வந்து பாத்தீங்கன்னா cotyledon சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். Why B is important? Very good. So storage main. Beautiful. சரி, இந்த क्वेश्चन பாருங்க. 63rd question. Distinguish between a gamete and a zygote. We know what is a gamete, right? What is a gamete? Or we can write what is the function of gamete also. Enna the gamete first solunga. Germ cell அப்படினு கூட சொல்லலாம், கரெக்ட்டா? சோ நம்ம germ cell, male germ cell நம்ம எதை சொல்லுவோம்? Sperms. Female germ cell எதை சொல்லுவோம்? Egg or ova. Then what is a zygote then? What is a zygote? Correct தான் சொல்லு. சரி, what is zygote people? So பாத்தீங்கன்னா during fertilization நம்ம என்ன சொல்றோம்? Male and female gamete both will fuse together and the process we call it as fertilization. கரெக்ட்டா? So அப்ப அந்த fertilization process முடிஞ்ச உடனே first ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய செல்ல தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா we call them as zygote. first cell ஃபார்ம் ஆகுது பாத்தீங்களா? we call it as zygote. சரி, zygoteக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன வரும் நமக்கு? embryo. What is the அடுத்த ஸ்டேஜ், next stage of embryo? fetus. So இல்ல நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், zygote is nothing but a cell. So literally organs எதுமே வந்து டெவலப் ஆகி இருக்காது. அதான் நம்ம zygote அப்படினு சொல்வோம். embryo பாத்தீங்கன்னா organs எல்லாமே டெவலப் ஆகுற ஸ்டேஜ், டெவலப் ஆயிக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து we call that as a embryo. next fetus பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா டெவலப் ஆயிருக்கும், which means அந்த it is about to be delivered. மொத்த organs, heart beat எல்லாமே வந்து டோட்டலி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து we call it as a fetus. என்னது? I'll tell after class. Wait பண்ணு, question புரியல மொத என்ன சொன்னே? Wait. சரி, இந்த 66th question பாருங்கம்மா. Differentiate between inherited and acquired characteristics by giving two points. They are asking only two differences தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ரொம்ப ஈஸியான question. சொல்லுங்க, what is the difference between inherited and acquired characteristics? Yes, கத்தி. inherited வந்து gametic cells. acquired characteristics somatic cells. சரி, okay, evolution, is it correct? சரி, go the answer. சரி, ஓகே, நான் சிம்பிளா சொல்றேன், நீங்க வந்து no need to think so much. ஹெட்டிங்லயே உங்க ஆன்சர் இருக்கு. acquired means நானே வெச்சிக்கிறேன், I am not giving. So which means the characteristic features which is not transferred to the next generation. அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகாம ஒரு ஜெனரேஷனோட முடிஞ்சு போய் கூட கேரக்டர்ஸ் வந்து we call them as acquired characteristics. For example, நம்ம என்ன சொல்லலாம்? We can give like scars, accidental scars பாத்துட்டு போலே அந்த ஜெனரேஷனோட அடிபட்டா போயிடும், because it's not going to damage your DNA or something. it's a tissue ஓட டேமேஜ் பண்ணிட்டு போயிடும். அது வந்து we call them as acquired characteristics. Inherited characteristics which can be transferred to the or inherited to the next generation. For example, some diseases இதெல்லாம் வந்து it can be transferred. சரியா? இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம கேக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா inherited characteristicsக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. What is it called as? inherited characteristicsக்கு இன்னொரு பேர் நான் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? Do you have the notes which I gave you? Just check. என்னமா? இதுக்கு பேர் வேரியேஷன். நான் பேசுறேன், ஒன்னு வந்து gametic variation, இன்னொன்னு என்ன வேரியேஷன்? somatic variation. So acquired characteristics உள்ள பேர் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்வோம்? somatic variation. Another name for acquired characteristics is also called as somatic variation. Next one பாத்தீங்கன்னா inherited க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, we also call it as gametic variation. example ஓட முடிங்க. at least if you don't know what is the type of variation, but at least explain பண்ணிட்டு example ஓட complete that answer. சரி, yes, இப்போ இந்த question பாருங்க. expand AIDS and HIV. AIDS ஓட expansion என்ன? acquired immunodeficiency syndrome. HIV க்கு வந்து human immunodeficiency virus.
Is AIDS an infectious disease? Justify your answer. What do you mean by infectious disease? Is AIDS an infectious disease? Yes or no? Justify your answer. Spreads. What do you mean by spreads? Spreadsனா என்ன அர்த்தம்? I'm asking, understand my question. Direct communicable non communicable. இப்போ நான் பேசுறேன், பேசும்போது communicate ஆகும்ன்றீங்களா or else like through any other means? So நான் கேக்குறது it is first இந்த answer பண்ணுங்க. Infectious இல்லையா? Yes or no? Yes. Then justify your answer. Why? Yes, tell me people. AIDS infection ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஜெனரலைஸ் क्वेश्चन. இதுக்கு நீ இவ்வளவு யோசிக்கணும் அவசியமே கிடையாது. தெரிஞ்சிருக்கணும் நியாயமா உங்களுக்கு. எஸ் சொல்லுங்க. Sorry? Insects, sir. Injection. It spreads through injection. Okay. You're telling me the mode of transmission then. Soluma. So if people are telling me so liquid மூலமா transmit ஆகுது. Usage of same syringe. Okay, if people are telling me mode of transmission சொல்றீங்க. Correct? So the answer is in AIDS an infectious disease? Yes. Then why it is called as infectious? I am not asking the mode of transmission. அதை பத்தி எப்படி பரவும் நான் உன்கிட்ட கேட்கவே இல்ல. Infectious எதுக்கு அதை infectious சொல்றோம் அவ்வளவுதான். என்னமா? Least with obviously. So AIDS வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டார்கெட் பண்ணும்? It is going to target your what? Immune system வந்து டார்கெட் பண்ணும். சரி, obviously it will lead to death. நம்ம வந்து remaining questions நம்ம actually விட்டுருக்கோம் நிறைய questions will discuss in the upcoming classes. சரியா? Please go through the notes and go through பண்ணிட்டு வாங்க because suddenly I'm discussing you will not be able to answer. நீங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சரியா? Go through பண்ணிட்டு வாங்க. We'll discuss the remaining questions in the upcoming classes ma. Thank you so much. Yes. Nikila. Actually, next was you.